Его милость Санкаршан Дас Адхикари является одним из инициирующих гуру ISKCON, Общества сознания Кришны. Он ученик Шрилы Прабхупады, и он в ISKCON уже с 1971 года, это 37 лет. И еще несколько лет до присоединения к ISKCON он интересовался разными духовными течениями, и в том числе несколько лет перед вступлением в ISKCON он был знаком с преданными ISKCON и интересовался этими знаниями. Санкаршан Дас Адхикари и его супруга Вишнуприя Матаджи, которые сегодня тоже с нами вместе, они путешествуют по миру, проповедуя сознание Кришны, и дают людям знания о том, кем мы являемся на самом деле, и как нам быть тем, кем мы являемся. Каждый год в течение последних 5 лет они делают кругосветное путешествие. И в этом году не просто кругосветное путешествие, они делают 2 раза в году приезжают и сюда, в Ригу. Мы очень удачливы, что сегодня у нас есть возможность не только увидеть, но и услышать истинного гуру Санкаршан Дас Адхикари. Пожалуйста, поприветствуем.
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Krishna
Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare So, today by special request, we're going to speak on Bhagavad Gita, chapter number 4, text number 34. Сегодня по особенной просьбе мы будем говорить о Бхагавад-гите в 4 главе, 34 стихе. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Tadvidhi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattvadarshina. Translation and purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. Purport. The path of spiritual realization is undoubtedly difficult. The Lord therefore advises us to approach a bona fide spiritual master in the line of disciplic succession from the Lord Himself. No one can be a bona fide spiritual master without following this principle of disciplic succession. The Lord is the original spiritual master, and a person in the disciplic succession can convey the message of the Lord as it is to his disciple.
No one can be spiritually realized by manufacturing his own process, as is the fashion of the foolish pretenders. The Bhagavatam 6.3.19 says, Dharmang tu sakshad Bhagavad pranitam. The path of religion is directly enunciated by the Lord. Therefore, mental speculation or dry arguments cannot help lead one to the right path, nor by independent study of books of knowledge can one progress in spiritual life. One has to approach a bona fide spiritual master to receive the knowledge. Such a spiritual master should be accepted in full surrender, and one should serve the spiritual master like a menial servant without false prestige. Satisfaction of the self-realized spiritual master is the secret of advancement in spiritual life. Inquiries and submission constitute the proper combination for spiritual understanding. Unless there is submission and service, inquiries from the learned spiritual master will not be effective. One must be able to pass the test of the spiritual master, and when he sees the genuine desire of the disciple, he automatically blesses the disciple with genuine spiritual understanding. In this verse, both blind following and absurd inquiries are condemned. Not only should one hear submissively from the spiritual master, but one must also get a clear understanding from him in submission and service and inquiries. A bona fide spiritual master is by nature very kind toward the disciple. Therefore, when the student is submissive and is always ready to render service, the reciprocation of knowledge and inquiries becomes perfect. Перевод. Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю, вопрошай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знания, ибо они узрели истину. Комментарий. Путь духовного самопознания без сомнения очень труден. Поэтому Господь советует нам найти истинного духовного учителя, принадлежащего к цепи наставников, которая ведет начало от самого Господа. Того, кто не принадлежит к такой цепи, нельзя считать истинным духовным учителем. Первым духовным учителем является сам Господь, и человек, получивший это знание по цепи духовных учителей, способен передать своему ученику слова Господа в неискаженном виде. Природу духа нельзя постичь, выдумав для этого собственный метод, как это делают невежественные шарлатаны. В Бхагаватам 6.3.19 сказано «Дхармам ту сакшат Бхагават пранитам». Путь религии указывает людям сам Господь, поэтому философские рассуждения и бессмысленные словопрения не приведут человека на верный путь. Нельзя достичь духовного совершенства и с помощью самостоятельного изучения священных книг. Чтобы получить знания, необходимо найти истинного духовного учителя. Ученик должен беспрекословно выполнять все указания духовного учителя и, отбросив гордыню, служить ему, не гнушаясь даже черной работой. Секрет успеха в духовной жизни заключается в умении удовлетворить осознавшего себя истинного духовного учителя. Пытливость и смирение – вот два качества, одинаково необходимые для того, чтобы постичь духовную науку. До тех пор, пока мы не станем послушными слугами истинного духовного учителя, наши вопросы к нему не принесут желаемого результата. Каждый должен пройти через проверку, устроенную духовным учителем. И когда учитель убедится в искренности ученика, он немедленно благословит его и откроет ему истинное духовное знание. В этом стихе Господь отвергает как слепое следование учителю, так и обращение к нему с бессмысленными вопросами. Надо не просто смиренно внимать духовному учителю, но и, став его послушным слугой и задавая ему вопросы,
составить ясное представление о духовной науке. Истинный духовный учитель всегда добр к ученику, поэтому, если ученик послушен и с готовностью служить учителю, он получит от него ответы на все вопросы и сможет обрести совершенное знание. Vandeham Shri Guru Shri Jata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha. So, this is actually the most important verse in the whole Bhagavad Gita. На самом деле это самый важный стих во всей Бхагавад-гите. So I'm very happy I was invited to speak on it today. Я очень рад, что меня пригласили дать лекцию именно по поводу этого стиха. Because this is the story how I was saved from the darkness of ignorance. Поэтому это рассказ о том, как я был спасен от темноты невежества. By my beloved spiritual master. И спас меня мой любимый духовный учитель. His Divine Grace Om Vishnupad Paramahamsa Parivajakacharya Astatarasadasi Shimadesi Bhaktivedanta Tridandiko Swami Maharaj Prabhupada. He has delivered me from this material existence. Он освободил меня от этого материального существования. And he gave me a mission. И дал он мне миссию. That what he has done for me, I must do for others as well. То, что он сделал для меня, я должен сделать для других тоже. So, I am hoping that Krishna will bless me. И я надеюсь, что Кришна дал мне благословение. That I can do the same service that Prabhupada has done for me. Дал мне тоже благословение, что я могу делать то же служение, которое Прабхупада сделал для меня. I'm hoping that I can do that service for you. И я надеюсь, что я смогу сделать это служение по отношению к вам. Since I have gotten away out of this material existence, И поскольку я получил дорогу, которая вывела меня из этого материального существования, it disturbs me greatly to see someone who is trapped in this material existence. я очень расстраиваюсь, когда я вижу людей, которые попали в ловушку в этом как в ловушке в этом материальном мире. Because there's no reason for anybody to be trapped in this material existence. Потому что нет никакой причины ни для одного, чтобы быть в этой ловушке. Anybody, I don't care what their background is. Любой, неважно, какое у него прошлое. Educated, Он образованный, uneducated, необразованный, young, old, молодой, старый, healthy, sick, больной, здоровый, wealthy or poor, богатый или бедный, Latvian, American, Russian, латыш, американец, русский, Estonian, эстонец, white, black, черный или белый, male, female, мужчина или женщина. anybody and everybody can become delivered from this material existence. Каждый может освободиться от этого материального существования, If they will simply do the same thing that I did. если они просто будут делать то, что я сделал. I approached the spiritual master. Я обратился к духовному учителю. I inquired from him submissively. Я
задавал вопросы с готовностью выполнять, следовать ответам. And I served him. И я служил ему. It's a very simple formula. Это очень простая формула. If you come in contact with a bona fide spiritual master, all you have to do is inquire from him. Все, что вы должны делать, если вы встречаете духовного учителя, вы должны задавать вопросы и служить ему. Such a nice formula. Такая прекрасная формула. This is confirmed elsewhere in the Vedic literatures. И она подтверждается везде в ведической литературе. The Mundaka Upanishad confirms this principle. Мундака Упанишада подтверждает этот принцип. Tadviganartam sagarumeva vigaschat. The Srimad Bhagavatam confirms this principle. Srimad Bhagavatam подтверждает принцип. Tasmad gurum prapadjesha jigyashu shayottamam. So, in many places throughout the Vedic literature, it is confirmed. В многих местах ведической литературы это подтверждается. And it is confirmed by the great acharyas also. И великие ачарьи подтвердили это тоже. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Шрила Вишванат Чакраварти Такур, например. Yasha prasadahan bhagavat prasado. Yasha prasadana gati kutopi. By the mercy of the spiritual master, you see, one receives the benediction of Krishna. По милости духовного учителя человек получает благословение Кришны. And without his grace, nobody makes any advancement. И без его милости никто не может продвигаться. So, if one doesn't make any advancement without a spiritual master, you can understand how important it is to have a spiritual master. Если никто не может продвигаться в своей жизни без духовного учителя, то вы можете понять, насколько это важно, чтобы у каждого был духовный учитель. Srila Prabhupada compares it to street dogs and dogs with masters. Шрила Прабхупада это сравнивает с бездомными собаками и теми собаками, у которых есть хозяин. Sabaka, you know. How many of you been to India? Сколько из вас были в Индии? Carlos, you've been to India. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hand up there. 7. So, you've seen those street dogs in India, the street dogs? Вы видели этих бездомных, блуждающих собак в Индии? Oh, horrible. Ужасные. How do you say street in Russian? Улица. 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 Ulita? Улица. Ulita. Anyway, Sabaka, Ulita, you know, street dogs. It's horrible. Это ужасно. People throw rocks at them. Люди забрасывают их камнями. Oh, it's pathetic to see them. It just makes you feel so bad to see those poor street dogs. You know? Ты смотришь на них, и это настолько жалкое зрелище. They have no decent food to eat. У них нечего нормально поесть. They have diseases, their hair falls off. Oh, it's У horrible. них разные болезни выпадают, шерсть выпадает. And then they have fights with the other street dogs to see who can be the topmost street dog on the block. See? И тогда у них эти бои с другими бездомными собаками, чтобы выяснить, кто же самая крутая бездомная собака. So they have wounds all over their body. Oh, it's horrible to see. У них раны по всему телу. Это ужасно просто. Now, those of you who've been to India, how many of you have been to Juhu Beach? И те, кто были в Индии, кто-либо был на Джуху бич, в море Джуху? No one has seen. All right, I will tell you about Juhu Beach. Я вам расскажу. Juhu Beach is, we have our temple, Juhu Temple. У нас есть храм Джуху. It's a 5-minute walk from the beach. И в 5 минутах от пляжа. This is the part of Bombay where all the movie stars and the millionaires live. Это та часть Бомбея, где звезды кино, там разные знаменитости живут. And in India there's many poor and there's also many ultra wealthy people also. Есть очень много бедных людей, но есть экстра богатые люди, это тоже в Индии. Just loaded with money. Такие, которые буквально там нагружены деньгами. So this is where they like to live, in Juhu Beach area. И они любят жить там, на пляже. And they like to go for the morning walk on the beach. И они любят прогуливаться утром
по этому пляжу, Джуху. Even though in India no one would keep a dog in the house, you see. But that is the Western style, dog in the house. Да. Это такой западный стиль, держать собаку дома. In Vedic culture, there were dogs, but never living in the house. В ведической культуре, конечно, были собаки, но они никогда не жили дома. Now the people even sleep in the same bed with their dogs. Сейчас люди даже спят в одной кровати с собакой. So, the wealthy men, they're also keeping dog because it makes them a big, like Sahib, big Westerner, you see. И так наподобие западных людей, эти богатые люди, It is status symbol, you know. подражая западным людям, держат собак. You have your Rolls-Royce car and you have your dog also. У вас есть ваш Rolls-Royce, и у вас есть собака. Now you're a big materialist. Вы большой материалист. So they walk on the beach with their dogs. Они прогуливаются по пляжу со своими собаками. And they're not lean and thin like those street dogs. И они не такие худые, как эти бездомные собаки. These dogs with masters, they're very stout and strong. Эти собаки, у которых есть хозяин, они сильные, хорошо упитанные. They're very jolly dogs. И радостные. Very happy. Очень радостные. So, Prabhupada compares, there is a dog, anatta and sanatta, in Sanskrit language. Anatta means with no master. Вот есть собаки аната, без хозяина. And some means he has a master. И такие, у которых хозяин есть. So, if you have a spiritual master, У вас есть, если у вас есть духовный учитель, you become spiritually very strong. вы становитесь духовно очень сильны. Of course, you may say, I know some people who got initiated, but they're not spiritually strong. Вы можете сказать, да, но я знаю людей, которые получили посвящение, но они духовно не очень сильны. That's because they're not obeying their spiritual master. They become street dog again, you see. И это все потому, что они не выполняют беспрекословно указания своего духовного учителя. But one who takes shelter of a bona fide spiritual master, могут стать бездомными собаками. И кто принял прибежище у духовного учителя, they obey the instructions of the spiritual master. они выполняют наставления духовного учителя. They become spiritually empowered. И они становятся духовно очень сильными. Just like yesterday at the temple, we had very nice ceremony. Как вчера в храме у нас была прекрасная церемония. I gave shelter to Madhuri here. She took shelter of me formally as an aspiring disciple. Я дал прибежище Мадури, который формально принял прибежище. And Guru, this is now Guru Das. He became my initiated disciple. Мое имя теперь Гуру Дас. And Damodar Das there in the back. Hold your hand up. Yeah, Damodar Das. So, these very intelligent and fortunate souls have taken shelter of the bona fide spiritual master. И эти разумные, удачливые души приняли прибежище у духовного учителя. And if they will simply stick to the instructions that he has given them, и они просто придерживаясь тем наставлениям, которые им даются. They will always be spiritually very strong. Если они будут придерживаться, тогда они всегда будут духовно очень сильны. They'll always be very jolly. И всегда будут очень радостны. So this is the program. We find a bona fide spiritual master. We take shelter of him, we take initiation from him, and we follow his instructions. И вот такова программа. Мы находим духовного учителя, мы принимаем прибежище, мы получаем инициацию и следуем его наставлениям. We had a program yesterday at the Brahmachari Namahatta. Yeah. And one gentleman there, he asked me, he's a very nice gentleman, he's a banker here. And he said, well, if I'm feeling very Krishna conscious here at the program, but what about when I have to go out in the material world, do this and that? How do I feel enlivened then? У нас вчера тоже была программа на одной из Намахат, и один из присутствующих, который, он менеджер, работает в банке, он спросил, вот когда я нахожусь на программе, я чувствую себя очень в сознании Кришны, а как мне поддерживать это сознание, когда я выхожу из программы?
Just like I can see on your faces today, I see many people who are very enlivened and enthused by this program. И я смотрю и вижу по вашим лицам, что вы очень вдохновлены и энтузиастично настроены благодаря этой программе. Excited. Да. Мы говорили в машине, что excited по-русски очень не по-латышски, не по-русски нормально перевести. Как excited? Кто скажет? But how to always feel. Восторге, хорошо. But how to always feel that way 24 hours a day. Но как чувствовать себя вот в таком состоянии 24 часа в сутки? This is where having a guru will make all the difference in the world. И вот где гуру все меняет. Guru means it's a very personal, loving relationship between you and the spiritual master. Гуру это значит очень личные, полны любовью отношения между вами и духовным учителем. You completely give yourself to your guru. Вы полностью предаетесь, полностью отдаете себя гуру. And he completely gives himself to you also. И он полностью отдает себя вам тоже. So that becomes there is no bond of love stronger in this world than the bond between the guru and the disciple. Нету более сильных связей в этом мире, как связи между гуру и учеником. Normally we think, well, husband and wife, that's the strongest bond of love. Обычно мы думаем, муж и жена, вот это самые сильные связи. But that is based on male-female identity. Но они основываются на вот этом мужском и женском понимании, which is based on a material body which is temporary. Который основывается на материальном теле и который проходящий. But the guru-disciple relationship is not based on the temporary material body. Но отношения между гуру и учеником, они не основываются на этих проходящей основе тела. That relationship is eternal. И эти отношения, они вечные. When the body drops away, that relationship doesn't go away. И когда тело уходит, тогда отношения остаются. So when you give your heart to the spiritual master, you surrender yourself to him. Когда вы отдаете свое сердце духовному учителю, тогда Prabhupada explains Прабхупада объясняет, that at that moment you attain immortality. Прабхупада объясняет, что в этот момент вы получаете бессмертие. You revive your original spiritual identity in the spiritual world. И вы пробуждаете свою изначальную духовную сущность в духовном мире. You then have your ticket, you have your reserved seat on the plane going back to home, back to Godhead. Вы получаете билет, у вас забронировано место на этом самолете, который летит обратно в духовный мир. Therefore, those who have actually realized the purpose of this human life, Потому те, кто поняли смысл этой человеческой жизни, they surrender at the lotus feet of the bona fide spiritual master. Они предаются лотосным стопам духовного учителя. We have two births. У нас есть два рождения. The first birth is from our mother and father. Первое рождение – это от наших отца и матери. Our second birth is from Guru and Vedas. А второе рождение от гуру и вед. The spiritual master is our father, Духовный учитель – это наш отец, and the Vedas are our mother. а веда – это наша мать. So, according to the Vedic wisdom, without being born the second time, Согласно ведической мудрости, без рождения второй раз you are animal. вы животное. You're not human being. Вы не человеческое существо, не человек. So you have to think, do I want to be an animal or I want to be a human being? Вы просто должны подумать, хочу ли я быть животным или я хочу быть человеком. If you want to be a human being, you have to accept a guru. И если вы хотите быть человеком, вы должны принять гуру. If you don't accept the guru, you remain animal. Если вы не принимаете гуру, вы остаетесь животным. Sabaka, Svinya, Verblut, Ashyo, etc. И так далее. So it's
I'm not here to tell you that you have to take a spiritual master. Я здесь не для того, чтобы сказать вам, что вы должны принять духовного учителя. But I'm telling you, this is what I did. Но о чем я говорю, это то, что я сделал. And I can tell you there's nothing more ecstatic, more enlivening, more thrilling. There's no greater adventure than being a disciple of a bona fide spiritual master. И я могу сказать, что нет ничего более восхитительного, You won't be living in this material world. Как стать учеником духовного учителя. You won't feel you're in the Riga. Вы не будете жить здесь в материальном мире, или здесь в Риге. You won't feel you're in Latvia. Вы не будете чувствовать, что вы в Риге или в Латвии. You will feel how you're in the spiritual world. Вы будете чувствовать себя как в духовном мире. Even while you walk the streets of Riga. Даже когда вы будете ходить по улицам Риги. You will not see it like a materialist. Вы не будете видеть это как материалист. You will see how it is all the energy of Krishna. Вы будете видеть, как это все энергия Кришны. How it is existing within Krishna. Как все существует в Кришне. And how Krishna is within every square inch of it. И как Кришна в каждом квадратном сантиметре этого. So Krishna explains. Кришна объясняет. What is that shloka? Yo mang pashyati sarvatra sarvam shamai pashyati tasyaham na pranashyami satchamena pranashyati. 6:30. For one who sees me everywhere and sees everything in me, I am never lost, nor is he ever lost to me. Bhagavad Gita 6.30. Для того, кто видит меня во всем сущем и все сущее во мне, я никогда не буду потерян, и он никогда не будет потерян для меня. So would you like to be such a person? Хотели бы вы быть такой личностью? Who can see Krishna everywhere? Кто видит Кришну везде? And who can see everything in Krishna? И кто видит все во Кришне? Who never loses Krishna even for a second. Кто никогда не теряет Кришну даже ни на одну секунду. And who is never lost to Krishna. И который никогда не потерян для Кришны. Do you want to be such a person? Хотите ли вы быть такой личностью? Then all you have to do is surrender yourself fully to a bona fide spiritual master. Тогда все, что вы должны сделать, это предаться полностью духовному учителю. So you may say, well, that sounds like something I'd like to try. Можете сказать, так вроде бы кажется, что это что-то такое, что я бы мог попробовать. What are the requirements? Но что требуется для этого? Well, you know, I went to one spiritual master before I met Prabhupada to become initiated by him. Вы знаете, я перед тем, как я встретил Прабхупаду, я отправился к одному духовному учителю. You know what the requirement was? Вы знаете, какие были требования? There was only one requirement. Только одно. Money. Деньги. That rascal. Это негодяй. There was no rules and regulations. Не было никаких правил. If you had money in the hand, you could get initiated. Если у вас есть деньги, вы получаете инициацию. And if you had no money, too bad, you can't get initiated. А нету денег, что ж поделать, не получаете инициацию. A bona fide spiritual master will never charge you money. Истинный духовный учитель никогда не выставит вам счет. Prabhupada didn't charge me a single penny to become his disciple. Прабхупада не попросил меня даже ни сантима. And I do not charge anything also. И я тоже не прошу. But as Prabhupada gave me certain requirements, I give you the same requirements. Таким же образом, как Прабхупада указал на некоторые требования. You have to chant Hare Krishna. Я тоже укажу. Вы должны повторять Харе Кришна. You must agree to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And you must do it on the beads every day. Вы должны согласиться повторять Харе Кришна, и вы должны каждый день, вы должны делать это на четках. Does anybody have their chanting beads here? У всех есть четки с собой здесь. Hold up your chanting beads if you have them with you. Anybody have chanting beads handy? Anyone have their japa? Hold, yes, here we go. This Mataji has japa. Hold the beads up, yes. These are the japa beads, you see.
покажите, пожалуйста. There also, very good. Yes, here we go. More japa beads. Yes, very good. So you must, to become a disciple, you have to get your japa bag and you have to every day take shelter of Krishna by meditating on His holy names. Да, чтобы стать преданным Кришне, вы должны сначала приобрести вот эти четкие мешочки для четок, каждый день повторять святые имена Господа. Move forward, everyone. There's some more guests have come. Yeah. All right, very good. So, and you also have to give up activities which are not good for your Krishna consciousness. И вы также должны прекратить деятельность, которая неблагоприятна для вашего сознания Кришны. You have to give up illicit sex, meat eating, intoxication, and gambling. Вы должны прекратить мясоедение, азартные игры, незаконные сексуальные отношения и употреблять одурманивающие вещества. So my question is this: how many of you in this room here today, you can raise your hands, who are not yet initiated? How many of you are willing to chant 16 rounds a day on the japa beads and to follow these 4 regulated principles? Let's see a show of hands. Поднимите, пожалуйста, руки те. I mean, those who are already initiated, you don't have to raise. Те, которые не You're not initiated yet? У которых не получили инициацию. Кто из вас готов следовать этим 4 регулирующим принципам и воспевать 16 кругов? If you're willing to, all right, let's see a show of hands. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, about 12 people. All right. 12. So, in our movement ISKCON, we have many wonderful spiritual masters. В нашем движении в ISKCON очень много прекрасных духовных учителей. I'm one of them. Я один из них. So, you could be initiated by me or by any one of my wonderful God brothers. Вы можете получить инициацию либо от меня, либо от любого из моих духовных братьев. But I'm requesting that you all who raise your hands, you should become fixed in chanting 16 rounds and following the 4 regular principles. Но о чем я вас прошу, что вы должны утвердиться вот в этом воспевании 16 кругов и следование этим 4 регулирующим принципам. You should be fully dedicated to following this program of Srila Prabhupada. Вы должны полностью желать следовать этой программе, которую нам дал Шрила Прабхупада. And then, just as Krishna says, to approach the spiritual master. И тогда обратиться к духовному учителю. You should approach the spiritual master of your choice and let him know that you would like to become a disciple. Выберите духовного учителя и обратитесь к нему и дайте ему знать, что вы хотите, чтобы стать его учеником. And then the spiritual master will guide you how to actually come to the point of becoming initiated. И тогда духовный учитель будет вам давать наставление, каким образом вы можете дойти до той точки, чтобы получить инициацию. Just like I am here for 24 more hours, you could approach me and let me know if you're interested in being my disciple. Например, я еще буду здесь примерно 24 часа в Риге, и вы можете обратиться ко мне, если вы желаете, чтобы я стал вашим духовным учителем. Or you can contact the other spiritual masters by email or by contacting their disciples. You should let the spiritual master of your choice know that you'd like to become a disciple. Или вы можете обратиться к другим духовным учителям через электронную почту или через их учеников. So that he can guide you how to come to the point of initiation as soon as possible. И попросить, чтобы он указал вам, как вы должны действовать, чтобы как можно быстрее получить инициацию. So now I can ask if there's any questions. Итак, теперь я спрашиваю, есть ли вопросы? Esmu redzējis, ka bakts, parasti jāskatās skeletim, bišķi izmantos aparātiem mazos, vai tur ir kāda atšķirība un kāda nianses. Я видел, что преданные вместо четок пользуются этими кликерами. Есть ли разница? Question about the difference between beads and clickers. Bitter and sweet? No, beads and clickers. Oh, beads and clicker. Yeah, the difference is bitter and sweet. Yeah.
That's the difference. Да, вот разница есть сладкое и горькое. Игра слов получилась. Is any further explanation required? Нужно еще объяснение. Next question. Yes. Плохая карма может быть настолько сильна, чтобы искренний и преданный не получил инициации и не встретил своего духовного учителя. Is it possible that your bad karma is so awful and terrible that even you want to become a pure devotee, but because of your karma you can't meet your spiritual master? Well, you know what Narottam Das said? Знаете, что Наротам Дас сказал? He said, "My dear Lord, you're known as Patita Pavana. Он сказал, мой дорогой Господь, You are the friend of those who were most fallen and degraded. ты известен как Патита Павана, ты друг тех, которые самые-самые падшие. You are the friend of those who have the worst karma. Ты друг тех, у которых самая ужасная карма. And if you examine all the living entities throughout this universe, И если ты, если ты посмотришь на всех живых существ во всей Вселенной, you will find that that I have the worst karma of anybody in the whole world. ты увидишь, что у меня самая ужасная карма во всем мире. Therefore, since you are Patita Pavana, the friend of those who have horrible karma, Поэтому, поскольку ты, Патита Павана, друг тех, у которых ужасная карма, my claim for your mercy is first. я первый в очереди за твоей милостью. I'm the first in line for your mercy. Я первый в очереди за твоей милостью. So actually, your bad karma is your great qualification. На самом деле, ваша плохая карма – это ваша великая, это ваша квалификация. Look at Jagai and Madai, what kind of karma they have. Посмотрите на Джагай и Матай. They were murderers. Они были убийцами They were rapists. и насильниками. They were drunkards and dacoits of the lowest order. Они были пьяницами, dacoits. Dacoit means like mafia. Мафиози они были. But they became pure devotees by the mercy of Lord Nityananda and Lord Chaitanya. Но благодаря милости Господа Нитьянанда и Чайтаньи они стали преданными. So your very fallen condition, your bad karma, that is your great qualification. И таким образом, ваша обусловленность, ваша ужасная карма – это ваша великая квалификация. To get the special mercy of the Lord. Получить особенную милость Господа. Just like if somebody is a very handicapped person. Как, например, если кто-то очень handicapped, disabled? Handicapped, like crippled, like they can't walk, they're very handicapped person. Как вот инвалиды, вот как в одном слове, разного рода, как по-русски? Калеки, да, увечья, вот человек, он калека, да. The government gives them a pension, a special pension. Тогда правительство дает ему особенную пенсию. They get supported by the government. Его поддерживает правительство. They don't even have to work. Он даже не должен работать. So if your karma is very bad, you qualify for special blessings. Если ваша карма настолько плоха, тогда вы вот получаете You simply have to approach the spiritual master and ask him, what can I do to get initiated? Особенное благословление. И вы должны обратиться к духовному учителю и спрашивать, что я должен сделать, чтобы получить инициацию. By his mercy, everything will happen. По его милости все может произойти. One bhakta in Germany, he asked me, Один преданный бхакта в Германии спросил меня, I'm afraid to get initiated because I'm afraid I'll fall down and break the principles. я боюсь получить инициацию, потому что я боюсь потом пасть или нарушить принципы. My guru will get the reaction. Потому и мой гуру получит реакцию этого. So I told him this. Я ему сказал следующее. Don't worry. Не волнуйся. You simply have to find a powerful guru by whose mercy you'll be empowered to follow the principles.
Ты просто должен найти настолько сильного гуру, милостью которой ты получишь силу следовать этим принципам. If you find a guru who has a huge amount of bhakti shakti, Если вы найдете гуру, у которого очень много бхакти и шакти, who can empower you with bhakti shakti, который может дать вам это бхакти и шакти, then by his mercy you will be able to follow the principle. тогда по его милости у вас будут силы следовать этим So принципам. do not think disqualification. Вы не думаете, что у меня нельзя думать, у меня нет качеств. Simply think mercy. Просто думайте милость. Next question. Следующий вопрос. Бывает, что гуру далеко и хочется с кем-то пообщаться. И тогда ищешь вот такого образца идеального преданного. Как его найти? Или одну персону надо искать, или у разных спрашивать совета и как личность, чтобы кому следовать. Sometimes guru is far, far away, and but association is needed. And then I start looking for some ideal devotees. Should I look for a particular one, or should they be, or there is a other approach? So you're initiated disciple? You've chosen who you wanted to have as your guru already? Yeah. Вы уже выбрали, кого вы хотите своим гуру? Да. So does he know that you want to be his disciple? Он знает, что вы хотите быть его ученицей. So you have the pranam mantra now, you chant. Oh, okay, very good. У вас пранам мантра. So, all right, now in that context, the question is, how do you... In that context, but the guru, that chosen guru is far away. Yeah. But you have to bring him near, that's all. You have to keep him with you all the time, and you'll have no problem. Вы должны его привести поближе к себе. Don't ever let him go far away. И никогда не позволять, чтобы он далеко уходил от вас. By your bhakti, you must always keep the guru with you. И с помощью своего бхакти гуру всегда будет с вами. If you are completely powerful in your total dedication to following his orders, he will reside within your heart. He will never leave you. Если вы очень устремлены следовать его наставлениям, тогда он всегда будет в вашем сердце. If you feel he is far away, that means you are not strictly following his orders. Если вы чувствуете, что он далеко от вас, это значит, что вы не следуете четко его указаниям. So now you must increase your devotion to your guru. И теперь вы должны увеличить свою преданность своему гуру. By constantly meditating on every instruction he has given. Просто медитируя на каждое наставление, которое он вам давал. You must discipline yourself. Вы должны дисциплинировать себя. That your every thought, your every word, and your every deed, 24 hours a day, Что таким образом, что каждая ваша мысль, каждое слово, каждое действие 24 часа в сутки is pleasing to your spiritual master. доставляет удовольствие вашему духовному учителю. If you will follow this instruction I'm giving you today, И если вы будете следовать этому наставлению, которое я сегодня вам даю, you will feel how your spiritual master has taken permanent residence within your heart. вы будете чувствовать, как ваш духовный учитель постоянно в вашем сердце. You won't need to look for someone else. И у вас не будет необходимости искать Prabhupada кого-то. always felt that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was with him. Прабхупада всегда чувствовал, что Бхактисиддханта Сарасвати такой всегда с ним. Because he was totally dedicated to following his instructions. Потому что он полностью предал себя следованию его наставлениям. So Mataji, you must become like that. Матаджи, вы должны стать такой же. And then your spiritual master will bless you with unlimited mercy at every minute. И тогда ваш духовный учитель даст вам благословение безграничной милости каждую минуту. Hare Krishna. Next question. Задавайте миллион вопросов, сейчас можно получить ответ. Не стесняйтесь. Yeah.
First, I'll say in Russian. Очень часто в лекциях мы слышим слово трансцендентный. Пожалуйста, объясните, вот что это значит, такое большое слово. In your lectures, and we regularly hear word transcendental, and there is a root word transcend, which describes that something is superior to something else. But transcendental, how to understand such a big word which describes something that is behind, that is out of our understanding? What is transcendental? Look at the Sanskrit word uttama, beyond ignorance. Посмотрите на слово санскрита уттама, тот, кто вне невежества. So, transcendental means beyond the world of birth and death. Трансцендентный — это значит вне мира рождения и смерти. Mundane world means temporality, ignorance and misery. Обыденный мир — это значит против вечности был претерис, лайтингс. Мимолет, проходящее в невежестве и полное страданий. The transcendental world means eternity, knowledge and bliss. А трансцендентный мир — это значит вечность, знание и блаженство. So you choose what you want. You want temporality, ignorance and misery. You want eternity, knowledge and bliss. И вы решаете, что вы хотите. То, что проходящее в невежестве и полно страданий, или вечное знание и полнознание и блаженство. You want the mundane world or the transcendental world? Your choice. Какой мир вы хотите? Обыденный или трансцендентный? You can live in either one of those two worlds. И вы можете жить в любом из этих двух миров. By taking complete shelter of the bona fide spiritual master, you will live in the transcendental world at every minute. И приняв прибежище у истинного духовного учителя, вы будете жить в трансцендентном мире. And if you don't take shelter of bona fide spiritual master, you live in the mundane world at every minute. А не приняв прибежище у духовного учителя, вы будете жить в этом мире. So what do you want? Eternity, knowledge and bliss, or temporality, ignorance and misery? И что же вы желаете? Вечность знания или блаженство, или переходящее в невежестве и полно страданий? It's your choice. You can do what you want. Это ваш выбор. И делать вы можете, что вы хотите. You decide. Вы решаете. I'm not here to pressure you. I just want you to know what the choices are. That's all. Я не давлю на вас. Я просто даю вам знать, как So you can make an intelligent decision. Чтобы вы смогли сделать разумное решение. Next question. Вопрос следующий. Еще один такой довольно спорное слово – это иллюзия. Можете ли вы объяснить? Please kindly explain word illusion. What does it mean, illusion? Illusion means to think something is real when it's actually not real. Иллюзия значит то, что кажется реальным, но не является на самом деле реальным. If you think you're that body, that's illusion. Если вы думаете, что вы это тело, это иллюзия. You're not the body. Вы не тело. The fact is you're an eternal spirit soul. Факт в том, что вы вечная духовная душа. Illusion means it's not true. Иллюзия это значит It's false. неправда. You're not that body. Вы не это тело. So if you think you are your body, that's an illusion. Если вы думаете, что вы это тело, это иллюзия. One last question? Последний вопрос. Yeah. Какие наставления вы чаще всего даете своим ученикам? О чем они чаще всего просят вас?
Question is about instructions you give to your disciples. What kind of instructions they are requesting from you most often? You also want to be instructed? Вы тоже хотите получить наставление? Я провожу маркетинг. Вы? Я провожу маркетинг. Нет, это тогда вы проводите рынок воды, да? Исследование рынка. I'm just checking the market. Well, I actually instruct all of them to chant 16 rounds and follow the parade principles. Я наставляю их следовать 4 регулирующим принципам и воспевать 16 кругов. I order them to become pure devotees. Чтобы они стали чистыми преданными. I order them to dedicate their lives for making the whole world Krishna conscious. Я наставляю их, чтобы они посвятили своей жизни для того, чтобы сделать весь мир в сознании Кришны. Everything else is a detail. Все остальное это детали. I want my disciples to be spiritual revolutionaries. У меня есть желание, чтобы мои ученики стали духовными революционерами, who can make a difference on this planet. Которые могут преобразить эту планету. That's especially what I want of my disciples. Вот это то, что я особенно желаю от своих учеников. I want them to live their lives in such a way that everybody who comes in contact with them will become inspired to become a devotee. Я желаю, чтобы они жили свою жизнь таким образом, что любой, кто приходит в контакт с ними, вдохновился принять сознание Кришны. You see, I have a desire to revolutionize this planet. Таким образом, у меня есть желание осуществить революцию на этой планете. I want that before I leave my body, I will see the whole world Krishna conscious. У меня есть желание, чтобы перед тем, как я оставлю это тело, я видел, как весь мир он стал в сознании Кришны. So I want my disciples to help me do that. Я хочу, чтобы мои ученики помогли мне это сделать. So if you're interested in becoming an empowered preacher, И если вы заинтересованы стать сильным проповедником, this is what I want my disciples to become, empowered preachers. Я хочу, чтобы мои ученики стали могучими проповедниками. So now our time has run out. You have one more? Yes. Простите, может он мальчику имя дать? Издалека привет. Could you give a name for the boy? Where is the boy? Let's see. Bring the boy. Ира, подойдите к моему. С мальчиком. Сейчас он имя Ah, very nice boy. Chubby. Little chubby. Может, перевернет весь. Еще ближе. Не волнуйтесь, ну что. So, what is his name right now? Как его зовут? Богдан Кришна. Богдан Кришна. Богдан Кришна. He's already got a spiritual name. Bhakti Krishna? Богдан. Богдан. Oh, Богдан. Сейчас он даст официальное имя, понимаете? Это важнее. You can call him Baladev. Называйте его Баладев. Any other children for being named today? Есть еще дети, которым надо дать имя? Here's some hands. Я бы хотела попросить наставления духовного учителя и имя. Наставление и имя для себя? Детское. Ну да, это возможно. I would like to get some instructions and name for myself. Then you have to become my disciple. Но тогда вам надо стать моей ученицей. You're too old for a child name. You have to become a disciple. Вам детское имя вы слишком уже. I'll be happy to accept. You come on, become my disciple. Пока я не стала, можно просто написать наставление, которое приблизит меня к этому. Could I get some instructions that could make me closer to that point? Yes. Here's
Stay in touch with me by email. Here's my card. Hand her this card. Там есть электронная почта, и вы можете писать. Anybody who's interested in getting instructed from me and how you can move towards becoming a disciple, you raise your hand and we'll send you a Все, кто card. хотят получить наставление, как они могут продвигаться, чтобы стать со временем учениками, поднимите руки и получите вот эти визитные карточки, там есть. So all those who are getting cards, you must write me regularly. И те, кто получили эти карточки, регулярно пишите мне. And if you can't write in English, then I'll forward it to my Russian translator, Gurudev. Если вы не можете писать... дайте я маме передам, маме. Anybody else want a card so they can correspond with me? Вот девочка пришла за именем тоже. Right. Anyone else? Now we're going to give you a nice name. What is her name now? Мы собираемся дать тебе прекрасное имя. Как тебя зовут? Настя. Настя? Настя. Натали. Анастасия. Анастасия? Да. Анастасия. 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 Anastasia. In English is Anastasia. Yes. What is she like? What does she like the most about Krishna consciousness? Что ей нравится больше всего в сознании Кришны? То, что он ест много масла. Она всегда очень удивлена, что Кришна любит много масла. She is always surprised that Krishna loves butter. She is not surprised, but she very loves. She loves. She loves when she hears that Krishna loves butter. Oh. Вот это. Первое, что пришло на ум. You have any suggestion, David? From first name, it's Anasuya would be very good. Anasuya? Huh? Anasuya. So Maharaji is not given name. Anasuya. Huh? I've given. Maharaji suggested and I give you now Anasuya. Maharaji предложила, и я даю. Anasuya. Any other children? Any other children today? Еще дети? The big children have to chant 16 rounds. Большие дети должны 16 кругов повторять. The little ones get a little special mercy, special. А для маленьких особенная милость. Actually, this child name thing is very potent. Like this Madhuri, she got child name and now she's aspiring disciple. На самом деле у этого детского имени это очень большая сила. Например, вот Мадури получила детское имя, а теперь она вчера получила пранама мантру. All right, so now everyone has card now. Okay, give her a card. Anyone else want card now? Those who get card, you stay in regular touch with me by email. Question here. Huh? She has a question. Question, okay. А что означает имя Малани? What's the meaning of the name Malani? Malani. Do you know the name Malani, the meaning? Malani? Малани. Моей внучке дали имя Малани. Я не знаю, что... Malini, they say. Malini is the name. Like Hema Malini, what is that? Something with Riga, I know it, darling. One who is wearing... It's like Mala, you know? Pushpa Mala, Japa Mala, Malini. Yes. There is Japa Mala and there is Pushpa Mala. Pushpa is flower. Mala means around. Mala значит вокруг. Может быть. So Malini. It has something to do with Mala. Yeah.
Это какое-то отношение, то, что носится вокруг. Может быть гирлянда, может быть джапа. А Баладев на санскрите как? How to translate Baladev? Baladev, that is a name for Krishna's brother, Balaram. He is known as Baladeva. Это имя брата Кришны, Баларама, который известен как Баладев. He's called Balaram, Baladev, Krishna's brother. Брат Кришны. And Bala means strong. Бала значит сильный. So I can see he can become a strong boy. Я вижу, он может станет сильным. So Bala парнем. means spiritual strength. Bala значит духовная сила. So now we have Bhagavad Gita. Anyone who wants a Bhagavad Gita, who purchased Gita today, you'll get a special blessing along with the Bhagavad Gita. И те, кто приобретут Бхагавад-гиты сегодня, получат особенную милость вместе с Бхагавад-гитой. Vai tas bija domāts tikai tiem, kas bija skaitījumi par Namahatta, kaut gan visi jātākot skaitījumi par Namahatta praktiski. Es sapratu. Mēs noskaidrosim, no kurienes tas citāts, jo viņš uzreiz skatās kontekstā, no kur ir kaut ko noskaidrs uzreiz.